This light language activation is to support your body towards detoxification. We are currently in spring, moving into summer, and so we want our body to be prepped before transitioning into the next season. So allow these codes to move into your body to support all the systems that help clean out all toxins and all debris from your body. So that could be the lymphatic system, the digestive system, the kidneys, the liver. All of these organs and systems help cleanse the body, help support the blood. And once you are cleansed, then your body can then absorb nutrients and minerals more thoroughly. So allow your body to receive this cleanse, this spring cleaning, if you will, and then allow yourself to notice the impact that your body feels afterwards as it's then receiving the new energies. Stamana kata ene, bistaki otokono potorosto botukoto ene. Hai starashtarki no torobota ene ki amono taia bakaista ishta. Starashtarki o rukuto namana bistaki otushtaki. Ene ki otutu mana manakiti stakiti otakastana aishtaki otuto. Asta ikutosta menasta iki atoro kuto na mostata shtaki ataistaki atora panaka pukata. Asta de korsta botoro kuto maaiki. Asta nimidiki kushta pasta. Bikiki no toro kuto no mona paka asta ishtaki. Oro purukutora. Starishtaki orostoro kutanata mene eastarki. Starishtaki asturu kuturu nushtutu bene aestai ki abutu. Barastaristaki atutu manakatai menastarki orostukututu no mopa. Orobotore. Dastara botoro kotorashta. Starakara ia muturia. Asta ikuto putana. Stasta ikiki kotoro mo tata. Stahishta la bota kaishta. Mana otara. Pura kusta ikutarasta. Pukatoru. Para manakataiste. Asta iki kuka kiki nupupu. Hutukasta. Stara barakasta demi. Barakiti. Urukutusta pakiki no toruku. Hasta bota. Usta stariki odoro ono esta astariki atura menikia. Para ki onoturu istishtiki. Manane kota menastashtiki. Manakitiki no akaita. Para manakia barishtarki. Ustarkaranashtaki taraka ona. Mana istaki rokototo ishtakaiste. Menikia buka hete. Buruko storo botoiki. Uno mono kutoi.